wanaagsan waxaan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan professorka caanka ee John Mearsheimer ee takhasuskiisu uu yahay political science ayaa si weyn ugaga faallooday saacadihii la soo dhaafay dagaalka marinka Gaza ka socda waxa uuna markaas shaki gelinaya jiritaanka mustaqbalka fog ee Israa'iil waa soo hadalka u dhigaya haddaba si aynu wax uga ogaano hadalkiisaas ayaanu idinla wadaagi doonaa meel kastoo dunida ka joogtaan waan soo dhaweynaynaa waa 5 bisha 7 2024 halkani waa Brit Somali TV waa barnaamijkeennii subax wanaagsan Soomaali Maxamedey haddaba professorku muxuu yiri waxa uu hadalkiisa ka bilaabayaa 7 bishii Oktoobar wixii dhacay oo uu ku tilmaamay maxay sida that inside of greater Israel the Palestinians in Gaza are revolting against the Israelis. This is based waxa uu yiri gudaha markaynu eegno dagaalka socda iyo xaaladdu sida tahay ee Israa'iil ayuu ka hadlayaa gudaheeda iyo waliba xaaladda Gaza ka taagan waxa uu yiri shacabka reer Falastiin waxay si xun ugaga careysan yihiin ugaga xun yihiin habdhaqanka Israa'iil ee sooyaalka ah basically a prison break. What happened was that the Israelis in effect locked the Palestinians in Gaza up in a giant open air prison. And they waxa dhacday ayuu yiri Israa'iiliyiintu Falastiiniyiinta waxa ay ku xireen xabsi aad iyo aad u weyn oo Gaza oo la jeedo oo markaa dusha ka banaan laakiin aan laga bixi karinin oo waxaynu ognahay Israa'iil cirka dhulka iyo baddaba in ay ka maamusho Gaza oo waxa baxaya iyo waxa soo galaya iyadoo markaa gacanta ay ku hayso carruurta dhalata ayay og yihiin magacyadooda iyo cidda dhashay registerka ayay gacanta ku hayaan guri walba numberkiisa ayay yaqaanaan marka controlkooda iyo maamulkooda ayaga ayaa haya waxa uu leeyahay waa xabsi dusha ka banaan they treated them horribly. And what happened on waxayna ola dhaqmeen ayuu yiri si axmaqnimo ah October 7th is you had a prison break. And the 7 Oktoobar waxa dhacday ayuu yiri inay shacabka reer Falastiin xabsigii ay ku xirnaayeen ay ooda jabsadeen Israelis reacted to that by invading Gaza. But Israa'iiliyiintuna arrintaas ayagoo ka falcelinaya ayay duulaan xalisa ku qaadeen duulaan culus ku qaadeen Gaza. But this is not a competition between two states. If we had long ago gotten a two-state solution and there was a Palestinian state side by side with an Israeli state, then realist logic would apply because you'd have وحقاق waxa uu yiri ma ahan laba dawladood oo isku quwad ah oo isdiriraya ma ahan oo waxa uu leeyahay Israa'iilna waa xukuumad xoog badan oo hub iyo saarad haysata galbeedka awaad caawiyo Falastiiniyiintuna dhigooda oo kala ma aha marka quwadda military la eego waxay ahayd ayuu yiri mar hore in ay shacabka reer Falastiin ay noqdaan dawlad xor ah oo soo wada dhigayso laakiin qaybaha dambe waxa uu ka hadlayo hadalkiisu wuxuu noqonayaa mid isbedela oo markaas culays weyn leh two states competing with each other but the Israelis had no interest in creating a Palestinian state so you have a greater Israel and what you have here is basically a rebellion by these prisoners who are locked up in Gaza. And you've also talked about rationality, states acting rationally or irrationally. And I'm wondering if we were to apply it to the case of Israel, whether it'd be safe to say that they're acting irrationally because something you observed recently, correct me if I'm wrong, is that Israel is trying to defeat Hamas, but it will never be able to do so. waxaa tirayaa la yiri hadda ka hor waxaad ka warantay Hamas inay Israa'iil ka guulaysan karto oo ay baabi'in kartay in kale wali go'aankaas ma aaminsan tahay iyo hadal jeedintaadaas hore oo dhabahaas wali cagta ma ku haysaa mise waxba iska bedelay that is the context uu ka imaanayo aynu sii deyno muxuu yiri ninkaani intiina aan hore u arkin Professor John Mearsheimer akhyaarta sharafta la meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa political science macallin ah barasala ah ilaa 8 jaamacadda Chicago ka dhigay wax waana dadka maanta laga heybeysto oo saxaafadda markaas aan dhinaca midigta u jarjeerinin inta badan ay wareysato oo markaas si markaas macquul ah oo mandiqa bini'aadanku uu fahmi karo
mar walba u falanqeeya xaaladda taagan haddii ahaan lahayd dagaalka ruushka haddii ahaan lahayd kan iiraan iyo u dhexeeya israa'iil kan xisbullah iyo israa'iil u dhexeeya iyo kan xamaas iyo weliba u dhexeeya israa'iil sida israa'iil xamaas ma ka guulaysan kartaa ayaa la weydiiyey wuxuu yidhi ninkan waa maraykana galo. So how in that sense is that in Israel's interest to keep waging this war? Well, it is in Israel's interest to defeat Hamas. Whether you think it's morally correct or politically correct is another matter. I mean, I believe that the Israelis should have long ago given the Palestinians. waxa uu yidhi israa'iil danteeda ayay ka dhex aragtaa in ay xamaas baabi'iso arrintaas inay morally iyo siyaasad ahaan ay sax tahay iyo in kale waa arrin gooni ah laakiin waxa ay ahayd ayuu yidhi mar hore oo waqti fara badan laga joogo ka hor inay israa'iil ay ogolaato falastiiniyiintu dalkooda inay yagleeshaan oo markaas laba wadan oo jaaro isgarab yaalla ay ahaadaan ayay ahayd ayuu yidhi waana waxa ismaadka ama caqligu ama maskaxda bini'aadanku ay noo sheegaysa ayagana dantooda ay ku jirto laakiin ma aysan yeelin ayuu yidhi dhegaysa soo hadalka u dhigo. A state of their own. That was the smart thing to do. But they've decided not to do that. Now, there's no question that the Israelis went into Gaza and they argued that what they wanted to do was defeat Hamas. wuxuu yidhi israa'iiliyiintu Gaza ayay ku duuleen waxa ayna ku doodayeen inay xamaas markaas cirib tiraan laakiin dhegeyso wuxuu yidhaahda haatan. And given that it is virtually impossible to defeat Hamas in combat, in other words, for the Israelis. waxa uu yidhi macquulba maba aha ayuu yidhi israa'iil inay military ahaan xamaas uga guulaysato waa asaga hadalkiisii waa assessmentigiisii waa taxliilka uu samaynayo waa aragtidiisa waa nin khabiira inuu da'yahay waad u jeedaan laakiin maskaxdiisu waa very sharp si kastaba ha ahaatee waxa uu leeyahay military ahaan in loogaga adkaado way adag tahay asaga keliya fikirkan ma qabo. Daniel Hagari ayaa yidhi dhowaan oo afayeenka ciidamada israa'iila xamaas baanu ka adkaanaynaa burburinaynaa dadkaas netanyahu indhaha ciid oga sayranaysaye wax macquula maahan waa afayeenkii ciidamada israa'iil ninkaanu fikirkaasoo kale ayuu ku taagan yahay bal waxa uu yidhaahdo dhegeysta. Hamas in combat, in other words, for the Israeli Defense Forces to. So this book called Six Figures from Scratch is. waxa uu leeyahay sidaad maqlaysaanba in combat ama xagga dagaalka ama dirirta in xamaas laga guulaysto israa'iil uma sahlana ayuu leeyahay bal waa impossible ayuu ku leeyahay oo arrin aan suurtagal ahayn weye now waxa ay doonayaan sida uu asaga u arko ayuu haatan sababeynaya grafkan screenka ku yaala kanaalaada barnaamijka qayb kamida ma ahan haatan wuxuu ka hadlayaa aragtidiisa ku wajahan sida uu u arko waxay israa'iiliintu markaa doonayaan inay sameeyaan hadalka ninkaanu saamayn weyn ayuu leeyahay dib ayaanu ugu noqonaynaa waxaanu eegaynaa waxa uu yidhahda meel kastoo dunida ka joogtaan waan soo dhaweynaynaa wax yar baa noo haray hadalkiisa daqiiqada iyo bar kadib ayuu biyo dhacaya meesha uu markaas uu doonayo inuu hadalkiisa uu geeyo ayaanu arkaynaa ama uu u sababaynayo waxa israa'iiliintu ay doonayaan. Eliminate them. It's virtually impossible. One could argue that's irrational, but I don't believe that was Israel's goal. I mean, they said that was their goal. Their ultimate goal, I believe, from the beginning was to ethnically cleanse Gaza, to drive. waxa uu yidhi arrinta ay leeyihiin israa'iiliintu xamaas ayaanu baabi'inaynaa oo ay sheegeen in badan kusoo celceliyeen waa waxa markaas ay sheegeen laakiin waxaan anigu shakhsiyan aaminsanahay buu yidhi John Mearsheimer weeye waxa uu yidhi shakhsiyan waxaan anigu aaminsanahay israa'iiliyiintu ujeedadooda inay ahayd in ay dadka reer Gaza goobta ay ku sugan yihiin ay ka ciribtiraan Gaza oo kaliya maahan baldaanta galbeed oo markaas ay abuuraan Israa'iil oo markaa Israa'iil taweyn waxa uu ugu yeerayo inay abuuraan oo markaas aysan dadka carabta oo falastiiniyiinta aysan qayb ka ahayn riyadooda iyo fikirkoodu kaas ayuu yidhi bishii 7 Oktoobar 2023 wixii dhacayna waxa ay u suurtageliyeen hawshaas inay qabtaan hadalkaas waxay u suurtageliyeen inay arrintaa dardar geliyaan ma aha markii koowaad oo halkan ka soo daynay khubaro fara badan oo kala duwan ayaa sidaas aaminsan oo waxay u arkaan ay leeyihiin markaas caad ama qiiq ay markaas
arrintaas oo ay meel u soo maraan markii horeba waysanayeen inay ku gudbinayaan sii daamiya Shaimer of the Palestinians out of Gaza. And by the way, if they had done that, then they would have eliminated Hamas as a problem in Gaza. Do you follow what I'm saying here? So one could argue that the decision to try to drive Hamas out of Gaza and the Palestinians in toto out of Gaza was morally wrong. But one could say it was a rational strategy from Israel's point of view. Now you're saying to yourself, why would I say that? The fact is that Israel, Greater Israel, is today an apartheid state. And for purposes of the future, it's not clear that Israel can maintain itself over the long term as an apartheid state because wuxuu yiri Israa'iil haatan sida ay tahay marka la eego asagoo horeyna u soo qaatay tusaale ahaan South Africa waa apartheid ayuu yiri waa meel markaas cunsurnimo ay ka jirto xuquuq ka jira dadku xuquuq siman aysan lahayn dadka Israa'iiliyiinta waxay leeyihiin dariiqyo ay maraan iyo shuruuc gooni ah meesha Falastiiniyiintu checkpoint iyo ciqaab fara badan ay maraan waxa uu leeyahay waqtiga dheer Israa'iil mustaqbalkeedu mid aan qurux badnayn ayuu sheegaya inuu yahay oo aan markaas la saadaalin karin mustaqbalkeedu meeshuu caga dhiganayo maadaama uu yiri apartheid state kasta waa kii burbura cid walba oo markaas isku dayda inay apartheid ku dhaqanto way burburaysaa mar dhow South Africa ayuu soo qaatay video kan ka horreeya idiin soo deynay bal dhageysa kana wuxuu yiraahdo an apartheid state is such a repugnant notion to huge numbers of people in the West. And the Israelis dadka reer galbeedka waxay u arkaan arrintaas mushkilad weyn oo apartheidka waana kasoo horjeeda si kale haddaan u idhaahno taageero shacabka kama helayaan waana idinka arkay meel walba dibadbaxyada Falastiin xornimadeeda lagu baadigoobayo inay dunida daafaheeda ka socdaan oo waxay arkayaan warbixinta ay UN soo qortay kuwa hay'adaha Guulaysanku soo qoreen oo kulligood ay ka hadlayaan inay meeshaan u tahay apartheid waaya Israelis worry that someday they will go the way of South Africa, which of course was an apartheid state and is no more, at least as an apartheid state. So what the Israelis would like to do is they'd like to ethnically cleanse Gaza and ethnically cleanse the West Bank so that you have a greater Israel that's filled mainly with Israeli Jews and almost all of the Palestinians are gone. So what the Israelis would like to do is that notion to huge numbers of people in the West. And the Israelis worry that someday they will go the way of South Africa. Israa'iiliintu walwal iyo walaac weyn waxay ka qabaan wixii South Africa ku dhacay ee markaas midabkii midabta koorka iyo kala sooc ahaayoo kale inay noqdaan wixii ku dhacay South Africana waan ogeyn oo ninkii xabsiga ku jiray oo xirteen ayaa madaxweyne u noqday xayntii yarta ahayd ee markaa xagjirka ahayd cunsuriyiinta ahayd ee cadaanka ahayd ee markaas South Africa maamulaysay dadkii badnaa ee dhulka iska lahaa xoog ku haystay wixii ku dhacay waad ogeydeen Israa'iiliyiintu arrintaas oo kale ayaa u sawiran ayuu leeyahay mustaqbalkooda ayaa la weydiinaya dhageyso wuxuu yiraahdaa of course was an apartheid state and is no more, at least as an apartheid state. So what the Israelis would like to do is they'd like to ethnically cleanse Gaza and ethnically cleanse the West Bank so that you have a greater Israel that's filled mainly with Israeli Jews and almost all of the Palestinians are gone. That's their ideal. And I think they saw what happened on October 7th as an opportunity to cleanse, to ethnically cleanse Gaza. And that's what they set out to do. And I think that was a rational strategy, even though I want to make it clear, I think it was an abhorrent strategy from a moral point of view. But it failed. And the end result is they not only did not drive the Palestinians out of Gaza, thankfully, in my opinion, but they also have not defeated Hamas. waxa uu yiri waxay Israa'iiliintu mar walba doonayeen in ay markaas shacabka reer Falastiin ay ka ciribtiraan meesha ay ku nool yihiin oo markaa Hamasna ay baabiyaan shacabkana meesha ay ka baabiyaan si ay qorshahooda fog oo markaas ay ku tashteen ay u fuliyaan waxaana ku faraxsanahay ayuu yiri inaysan u suurtagelinin inay shacabkiina barakiciyaan oo ay ka saaraan Gaza ogow labada meelood ka bixi lahaayeen Jordan way xiran tahay
rafahna way ka xiran tahay oo Egypt ayaa diiday inay soo gudbaan meelay ka baxaan malahan gudahay weli joogaan ayuu yiri waana ku faraxsanahay inaysan qaxinin maxaa yeelay haddii qaxaan daraasado fara badan oo la sameeyey iyo warar fara badan oo halkaan ku soo daynay waxay sheegayaan Falastiiniyiintu ama la sheegayaa inaysan dib u soo noqonaynin oo sidii kuwii hore albaabka loogaga xiranayo waxa uu yiri waa ku faraxsanahay inaysan bixinin shacabkii oo aysan guryahoodii iyo deegaankoodii ka barakicinin kama hadlayna gudaha Gaza waxaan ka hadlaynaa banaanka Gaza oo loo bixiyo iyo waxa uu kaloo yiri oo muhiimadda laftigeedu iska leh in aysan ku guulaysanin Xamaas laftigooda inay cirib tiraan intaa kadib daawadayaal Professor John Mearsheimer hadalkiisa nuxurkiisa intaas ayaan jecelahay ku soo koobo dhinaca kale boqortooyada Ingiriiska doorashadii ka dhacday habeenkii xalay ahayd waxaa muuqda xisbiga talada hayay ee ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee Rishi Sunak la yiraahdo oo hayay dhiig-bax siyaasadeed ayaa ku dhacay oo afka ciida loo daray waxaana muuqata guuldaradii ugu weynayd inay martigelinayaan muddo dheer ceeb ayay dhex taagan yihiin xisbiga kale ee shaqaalaha ee Labourka ayaana xilka madaxweyne ra'iisul wasaarenimada la wareegaya inkastoo weli 100% lagu dhawaaqin laakiin daraasadaha ilaa haatan tirakoobka rasmiga la sameeyay dhinacaad ka eegtidba conservative waa ku daayeen ama Toryga waxa tiraadeen Labourka ayaa qabsanaya waxa xusin mudan markay timaado qadiyadda Falastiin labada xisbiba inay isku aragtimada ay ka yihiin oo markaas ay bishii November doorashadii la qaaday codayntii la qaaday ee la doonayay in xabad joojin Ingiriisku ku dhawaaqo xisbiga haatan talada ku guuleystay ee Labourka ama shaqaalaha xisbiga shaqaalaha loo yaqaano waxa ay ka gaabsadeen inay codeeyaan oo ay ka aamuseen marka xagga siyaasadda markaad eegtid waxa la leeyahay dadka siyaasadda Ingiriiska aad u faallaya labadooda waa isku mid si kastaba ha ahaatee 14 sano oo Torygu ay haysteen waxaa muuqata gobolkooda inuu dhacay goor dhowna xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ee Norton Downing Street ay ka guurayaan guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Denisbridge Road dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 block oo kala ah A iyo B dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareega 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareega sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid madarasa quraan supermarket wiish xawaare sare leh kaamirooyinka ammaanka CCTV baakinka gawaarida goobo carruurtu ay ku ciyaaraan hoolal gym ama goobaha jimicsiga iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow applicationka casriga ah ee BC waa application casri ah oo kuu fududeynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu mobilkiisa gacanta ama banki akoonkiisa sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash si aad lacag u dirto la soo deg applicationka BC ama booqo website-keena www.bc.com haddaba macmil samayso akoon cusub kadib geli lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada BC ku dooro degdegsiimo ammaano adeeg fududayn iyo qiimo jaban BC ku dirso ilbiriqsiyo kuna qaado ilbiriqsiyo kala soo deg application